Okay, so I'll say the syllabus year-wise, and then we'll see the basics of microprocessor, and then we'll go to the questions for which is asked from the gate classes in the gate exams. So this is the syllabus for 2021 gate exam. So in digital circuits, we have the last one is computer organization, machine instructions and addressing modes, ALU, data path and control unit, instruction pipelining. So this is what we are going to see now. Machine instructions and addressing modes, arithmetic logic unit, data path, that is central processing unit about the process, and the control unit, then instruction pipelining. This is the new syllabus which is there in 2021 GATE syllabus. So the old syllabus is, so because all the questions which we are going to see can be based on the old syllabus, I'll say how it will be asked in the new syllabus also. Right? In the old syllabus, it is given as 8-bit microprocessor. Specifically, they are given 8085 architecture, programming, memory, and IO interfacing. So now they included pipelining with this. The difference architecture, programming, memory, and IO interfacing is there. Now, machine instructions. In that case, also instructions will be there. Instructions, addressing modes, arithmetic and logic unit, data path and control unit, instruction pipelining. This is what which is in addition to the old syllabus. So there it is specified as 8085, but now we are going to see 8086 as well. Right? I'll be teaching everything. In the first class, I'll be going with the basic 8085 because only if the 8085 is known, you can learn 8086. This is the basic processor. So the basic processor architecture. So I want to say you the basics. What is the microprocessor is? It is a central processing unit which we are using. So how it will be having a input and output unit, memory, and control unit which is connected to the CPU, that is data path. We can call it as data path, otherwise central processing, that is your processor. So here we have many processors. The first which is introduced is a 4-bit processor, 4004. Intel 4004 is a basic 4-bit processor, and then came 8-bit processors, then 16-bit processors, 32-bit processors, 64-bit processors. We have different generations of processors. Right? Basic the central processing unit is your processor. Along with it, we have to connect input output unit or input output devices, memory, control together. This forms a microcomputer. Alright. So now we are going to see in depth about the central processing unit, how it is. What are the blocks which is present in it? So we have now whatever it is listed now. CPU, ALU, control logic registers, memory, and input output interfacing devices. So we have 3 different buses in the processors. There is address bus, one is data bus, the other one is control bus. Right? In general, address bus decides, please make a note bar. Address bus decides the memory capacity of the processor. How many address lines are there? That decides the memory capacity of the processor. If the address lines is 8, then we have to put in the powers of 2. So 2 power 8 will be getting 256. So 256 bytes is the memory capacity. If the number of address lines is 10, so 2 power 10 is 1K. The 1K will be the memory capacity of that processor. Now, memory capacity of the processor is decided by the number of address lines we have for that particular processor. Different processors will have different number of address lines. Depending upon that, the memory capacity will vary. The data bus says how many bits it can process. Whether it is 8-bit processor or 16-bit processor or 30-bit processor, that decides. That is based on the number of data lines we have. Control bus. Then one more thing, address bus is always unidirectional. Data buses are bidirectional. Control bus is also bidirectional. It is used to send the control signals. So these 3 we have to remember: address bus, data bus, and control bus. Address bus gives us, as is the number of address lines decides the memory capacity of the processor.
said these are the basics. I'll skip this and I'll directly go to microprocessor architecture. So the basic processor is Intel 8085. It is a 8-bit microprocessor. Let us see the features of 8085 and then architecture of 8085. Then in the next class, I will say you 8086 processor, its features and the pin diagram and architecture of 8086. So since you are new to this subject, I'm just saying you 8085 about 8085 processors first, and then we'll go to the 8086 processor. So here 8085 processor has 40 pins. So the first point is it is a 40 pin IC. That dual inline package will be saying. So both sides will be having inline. That is 1 to 20 will be here in the left hand side, 21 to 40 will be there in the right hand side. So 20 pins, 40 pins. So see the number of pins it has. So it has AD0 to AD7. That is 8 lines which are multiplexed. Address and data lines are multiplexed together. Address and data lines are multiplexed together. So depending upon the control signal ALE, address latch enable, please make a note, ALE, address latch enable, decides whether these lines are going to be used as address lines or data lines. So processor you'll be having supply pins VCC and ground. Apart from that, we'll be having some control signals, and then address lines and data lines will be there. 8085 processor is a 16. It is a 8-bit processor which has 8 data lines and 16 address lines. That is A0 to A15 is the address line, but A0 to A7 is multiplexed with data lines. So if you use separate address lines and data lines, the number of pins will be increasing. So to reduce that, address and data are multiplexed together. Depending upon the control line ALE, if ALE is 1, address latch enable line is 1, these lines act as address lines. If that control signal is 0, these lines act as data lines. Right, so 16 lines are gone for this address and data. Then 2 lines for the supply. Then we have 5 interrupts here. That is interrupts. What it is, I'll be saying you. Trap, RST 7.5, 6.5, 5.5. Then interrupt request INTR, then INTA, interrupt acknowledgement line. Request interrupt. What is interrupt அப்படின்னா some interruption in between. In general, the processor will be executing a sequence of instructions. If something in urgent we want to do. For example, when the processor is doing its work, when we move our cursor from the mouse, otherwise when we type a key from in the keyboard, that has to be displayed, that we want, right? So there these interrupt lines are connected, right, to this keyboard or to this mouse. Here, these IO devices are connected to the interrupt lines. That means when the key is pressed, it has to be displayed. So the general sequence has to be stopped and it has to respond. For example, if I am taking the class in our classroom, our principal now HOD ma'am is coming now, I had to stop taking the class and I had to respond to them. That is called an interrupt. When interrupt occurs now, the regular sequence is affected, that is stopped, and the interruption, what it is they asked to do, that process has to be executed. Then we have to come back to the regular routine. This is what the interrupt will do. It's a basic thing. Alright. Of interrupts here, trap. Trap is the highest priority interrupt. For example, number called the principal ma'am number. Then the sequence, next priority to whom it is given, next priority to whom it is given, in that way. The next RST 7.5, 6.5, 5.5, and INTR has the lowest priority. Interrupt request. The interrupt request only for interrupt request, if the request is given, interrupt acknowledgement should be given from the processor. If access பண்ணனும் அப்படினா, they have to give the interrupt request, and then in turn they have to get the acknowledgement from the microprocessor. That is INTA line. So these are the interrupt lines we have. Then apart from this, we have a reset signal which is used to reset all the registers and
we have whatever we have, that everything reset everything, we have a reset pin. Then IO slash M bar, input output or memory operation, whether I am going to do memory read or memory write operation, IO read or IO write operation, whatever it is, what we are going to do. So that and then we have sidebar lines. These are basics, you can go through it. Then we have hold and hold acknowledgement. DMA operation, this is required when we want to do direct memory access. So there we require hold and hold acknowledgement lines. So these are then SOD and SID, seed input data, seed output data. These are the lines to get the input and to pass the output, serially input and output. So these are the pins of 8085, right? Then what is the architecture? How it, then here this diagram says which pins acts as input pins and which pins acts as output pins. See the interrupt lines, ellame input lines. Interrupt acknowledgement alone will be a output line. That alone is output line. Right? Address lines unidirectional. So that is unidirectional. Then address and data lines is bidirectional. Data it can be passed from the memory to the processor or from processor to the memory. They both we require. So that's bidirectional bus. Right? The matter read signal, write signal, ALE signals, status signals, indirectional signals, that is the output signals. Alright, so this we have to see. And then this is what the architecture of 8085. Only if this is explained to some extent, I can go with the problems which is asked in the gate exam. This has to be known. How many bit registers are available? What are different registers are available in this 8085 processor? So we have accumulator as a 8-bit register, and then a temporary register called. We have a temporary register, and then flag register. Right? We have register pairs. BC is called register pair. DE is register pair. HL is register pair. So BC, DE, HL is register pairs. We have register pairs, 3 register pairs BC. So this can be accessed on the whole as 16-bit registers, or we can use it as separate 8-bit registers. DE is also a register pair. HL is a register pair. So this can be accessed separately as 8-bit registers, or combined together we can have it as 16-bit registers. Address store பண்ணனும் அப்படினா we'll be using it as 16-bit registers. To store data we'll be using it as 8-bit registers. Right? Stack pointer and program counter this is also 16-bit registers. Right? Program counter, I think you know what is program counter. Program counter is a register which stores the address of next instruction to be executed. For a current, for example, while writing the program, we'll be having a address location and we'll be writing the instructions. To that instructions, we'll be writing the opcode. If you have a program, processor microprocessor, we'll be having 3 columns. The address column, and then we'll be writing the mnemonics. Mnemonics na instructions, add, move, sub, அப்படின்ற மாதிரி instructions இருக்கும். So அது எந்த registers பண்ணணும்? Move, add a, b. Otherwise move a, b இந்த மாதிரி கொடுப்போம். So that is called mnemonics. To that we'll be writing the opcode. Data sheets கொடுத்திருப்பாங்க. Processor கொடுக்கும்போது we'll be having a data sheet which is provided by the manufacturer. இந்த instructionக்கு இந்த opcode நமக்கு இருக்கும். So that we can use to write the program. நம்ம இந்த mnemonics program வந்து it is understandable by us only. That is assembly language program. We know we have assembly language programming, machine level language programming, high level language programming. Assembly language program வந்து நமக்கு தெரியும். Similarly that cannot be understood by the assembler. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? That cannot be understood by the processor. So we have to convert assembly language program into machine level language program. So அதுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுவோம்? We will be giving the opcode. Opcode for the directly it is understandable by the processor. Right? So we will be writing the opcodes. This generally we will be using. So this program counter will have the address of next instruction to be executed. Current address, current நம்ம என்ன execute பண்ணிட்டு இருக்கோம், next opcode எந்த address இருக்குன்னு சொல்றது யாருன்னா program counter. Stack pointer எதுக்குன்னா when interrupt occurs. இப்ப நான் when I'm executing a program, some interrupt occurs na,
I had to stop executing the current program and I had to go to the sub program which is given by the interrupt. Interrupt inga ponga இந்த வேலையை செய்யுங்கன்னு சொல்லும். That I have to do. And then again I have to come back to the location where I stop. நான் book படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா if someone is calling na I'll be having a bookmark at that page. The bookmark வச்சுட்டு I will go and respond the person who is calling me and then I will come back and I will start reading from the line where I left. இதான ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணுவோம் யூசுவலா. So that is the ஒரு bookmark மாதிரி தான் இந்த stack pointer. What it will do is when the interrupt occurs na program counterல இருக்கிற address கொண்டு போய் will be storing it in the stack pointer. Then interrupt service routine, that is sub program என்ன execute பண்ணணுமோ அதை execute பண்றதுக்கு that address will be now passed to program counter அந்த new location. நியூ நம்ம execute பண்ண போற program உடைய address வந்து program counter வந்துரும். So after executing that part, last I will be having a return instruction. So return பார்த்த உடனே என்ன பண்ணணும், again I have to shuffle stack point இருக்கிறத வந்து I have to place it in the program counter now. நான் எங்க ஸ்டாப் பண்ணேன் அந்த அட்ரஸ் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கணும். then only I can come back and execute from that point. That address is stored in stack pointer. Again after executing the subprogram, last return instruction பார்த்த உடனே நான் என்ன பண்ணணும், I have to take the content, that is stack pointer வச்சிருக்க address தூக்கி again I have to put it in the program counter. Right, இதெல்லாமே for this only stack pointer is used. அந்த stack location உடைய starting address நம்ம stack location தனியா மெமரியில அலாட் பண்ணிருப்போம். So starting address என்னன்றது stack pointerல இருக்கும். Then we have timing and control unit. என்ன பண்ணோம், clock signal. For the whole functioning we require the clock signal. And the clock generation we will be having the crystals. X1 and X2 na crystal can பண்ணினா some frequency will be generated. At the fine tune பண்ணி will be giving it to the microprocessor to execute. So 8085 will execute in 3 MHz speed. So அப்ப 3 MHz clock signal யார் கொடுக்குறானா this clock generation unit. Then ready signal, read and write signal. So இதெல்லாமே control signals what it does. And address lines வந்து பாத்தீங்கன்னா A0 to A15, data lines is A80 to A87. So this is the architecture of. Then we have the interrupt controls as if I said. Trap to INTR, மொத்தம் 5 interrupts இருக்கும். அந்த INTR க்கு least priority, trap க்கு highest priority. Trap is non-maskable interrupt. That means நம்ம instructions ஏதாவது கொடுத்தா அந்த interrupt enable or disable பண்ண முடியாது. மற்ற interrupts we can do enable and disabling of the interrupts. Trap மட்டும் non-maskable. That means it is not enabled or disabled by the user. பண்ண முடியாது. So this is what the architecture of 8085. And then நான் இப்ப சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் இங்க அப்படியே இருக்கும். address bus, data bus, control bus, power supply, signals, frequency, signals. Then what else I want to say you? Is நம்ம clock generate பண்றதுக்கு we are going to connect the crystal at the point x0 and x1. Crystal points x1 x2 இருக்கு இல்லையா, அதுல will be connect the crystal. அந்த crystal can பண்றதுல என்ன frequency இருக்கோ அதை வந்து நம்ம divide by 2 பண்ணுவோம். Then only we can get the clock signal. Clock signal frequency கிடைக்கும். To run the microprocessor at 3 MHz speed, 8085 வந்து 3 MHz speedல ரன் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம அந்த frequency ரன் பண்ணணும்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய கிறிஸ்டலோடைய frequency என்ன இருக்குன்னா 6 MHz இருக்கணும். The clock running at 6 MHz should be connected to the X1 and X2 pins. 6 MHz scan பண்ணாதான் எனக்கு 3 MHz speed கிடைக்கும். By 2 ஆகும் இங்க. Arithmetic and logic unit, that is the basic unit to do all the arithmetic and logical operations. நம்ம என்ன ஆபரேஷன் பண்ணாலும் ரிசல்ட் will be stored in ALU தான். ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணாலும் சரி, சப்ராக்ட் பண்ணாலும் சரி, நம்ம என்ன ஆப்ரேஷன் நான் மூவ் பண்றேன், தென் நான் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் பண்றேன், எக்ஸ்ஆர் ஆர் நாட் இதெல்லாம் பண்றேன், நான் எது பண்ணாலும் மை டெஸ்டினேஷன் ரெஜிஸ்டர் இஸ் arithmetic and logic unit. நான் எது பண்ணாலுமே எனக்கு இங்க தான் ஸ்டோர் ஆகும். This you have to keep in mind. Accumulator சொல்லுவோம் இல்ல A register சொல்லுவோம், right? So then we have flag registers as well. என்னென்ன registers இருக்கு? A register இருக்கு, B register இருக்கு, that is BC, DE, HL. It's a register pass. Then other one is flag register. Alright, so flag registers னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, so you have flag register is 8-bit register. It is 8-bit register. You have carry flag, parity flag, auxiliary carry flag, zero flag, and sign flag. When these flags are used,
ஸோ ஒரு கேரி ஃபிளாக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா during addition operation, right, or subtraction operation, bit 8 bits இல்லையா, 8 bit register இல்லையா, ஸோ 8 bit ஆட் பண்ணும்போது if I get an additional bit அப்படின்னா my carry flag will be enabled. 8 bit addition அப்ப right, parity bit எப்ப enable ஆகும்னா during any operation if my result எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதோ ஆகுமெண்ட்ல என்ன வருதோ if it has even number of ones அப்படின்னா இந்த ஈவன் party வந்து enable ஆகும். it will be made 1. even number of ones இருந்தா இது வந்து 1 ஆகும். suppose odd number of ones இருந்தா இது 0 இருக்கும். this party bit right. auxiliary carry அப்படின்னா I think you know what is nibble. Nibble na enna theriyuma? If anyone knows, you can say. What is nibble? DPS la படிச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். If you know, you can say. What is nibble? 1 byte is 8 bits இல்லையா? Nibble is 4 bits. So nibble addition, 8 bit addition la 4th bit na add பண்ணும்போது if I get a carry அப்படின்னா this auxiliary carry flag will be enabled. Please make a note. இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ல நீங்க கேட் அப்பியர் ஆகும்போது it will be helpful. இதெல்லாமே பேசிக்ஸ் தான். ரைட். if I have a carry at the 4th bit நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 5th பிட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னா then this auxiliary carry flag will be enabled. சிம்பிளா சொல்லணும்னா during nibble addition if there is a carry na this carry flag is enabled ன்னு சொல்லுவோம். then zero flag if my net result of the register is 0, accumulatorல இருக்கிற net result நான் ஆட் பண்ணா சப்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணாலும் if XOR or logical operations பண்ணும்போது if my result is 0, A registerல or accumulatorல all the bits are 0 அப்படின்னா this 0 flag will be set to 1. மற்றபடி இது 0 தான் இருக்கும். if my net result is 0 at the register அப்படின்னா this is set to 1. so sign flag எப்ப செட் ஆகும் அப்படின்னா find operation அப்ப overflow அந்த sign bitக்கு overflow ஆச்சுன்னா this sign flag will be set. right. so these are the flag registers which will say us the status of the processor. என்னெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, என்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு சொல்றது வந்து யாருன்னா இந்த flag register தான். right. this will be using in writing program and will be using it. நான் இப்ப என்ன சொன்னா அதான் இந்த இடத்துல இருக்கு. if you want I can share the slides to you can go through it afterwards. so the same architecture கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. all right. so this is to the how can I make it as a microcomputer அப்படின்னா 885 processor கூட if I can memory input device output device எல்லாமே என்ன பண்ணனா this becomes a microcomputer. அட்ரஸ் பஸ் பாருங்க எல்லாத்துக்குமே யூனிடைரக்ஷனலா இருக்கு. மெமரி ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு யூனிடைரக்ஷனல், இன்புட் டிவைசஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு யூனிடைரக்ஷனல், அவுட்புட் டிவைஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு யூனிடைரக்ஷனல். டேட்டா பஸ் எல்லாமே பைடைரக்ஷனலா இருக்கும். டேட்டா பஸ் will be bidirectional. இன்புட்க்கு அங்க இருந்து இங்க வரும், அவுட்புட்க்கு வெளில போகும். மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணும்போது it is bidirectional. கண்ட்ரோல் லைன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் கொடுப்பேன். மெமரி, இன்புட் டிவைஸ், அவுட்புட் டிவைஸ், வெளியில வேற எல்லாத்துக்குமே. ரைட். one more thing. Address lines. I said 16 lines, right? 16 lines na you have to keep in mind. I said you that decides the memory capacity. So 2 power 16 putting in a 65536 வரும். That is equal to 64k of memory locations. இதுக்கு ஒரு chart இருக்கு. I'll be showing you. Right? 2 power 16 அப்படின்னா I'll be giving in the chat box. Right? Starting location பார்த்தீங்கன்னா 16 zeros இருக்கும். 4 4 இதான் என்னுடைய ஸ்டார்டிங் லொகேஷனா இருக்கும். மெமரியோட ஸ்டார்டிங் லொகேஷன் வந்து 16 zeros. ஏன்னா 16 bits இல்ல, அப்ப 16 bits நான் zeros போடணும். சரி, எண்டிங் லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா this is my ending location. So starting addresses hexadecimal போட்டா it is 0000h to FFFFH. So 4 ones na that is equal to F hexadecimal. One more thing I forgot to say. So whatever we are dealing with microprocessor na we will be using hexadecimal digits alone.
நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டா இருக்கட்டும் சரி, address locations இருக்கட்டும் சரி, everything it will be considering in the hexadecimal format, not in binary format. Sorry, decimal format. Decimal எடுத்துக்காது. நம்ம கொடுக்கிறது எல்லாமே hexadecimal தான் எடுத்துக்கும். இப்போ நான் 10 கொடுத்தா that is equal to 16 in decimal. பட் இங்க 10ன்றது f க்கு அப்புறம் வரும். The numbers will be from 0 to 9, 9 க்கு அப்புறம் a b c d e f, f க்கு அப்புறம் next bit என்னவா இருக்கும்னா 10 இருக்கும். Then 10 to 19, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1f க்கு அப்புறம் again to 0 வரும். So this is the sequence we'll be having. Right? நம்ம எடுத்துக்கிறது எல்லாமே hexadecimal தான் எடுத்துக்கணும், not in other formats. Microprocessor will know only the hexadecimal format of numbers. வேற எதுவும் அதுக்கு தெரியாது. நம்ம கொடுக்கும்போது அட்ரஸ் எப்படி கொடுப்போம்? in this way. வேணா நம்ம பிராக்டிஸ்க்காக we can take it in binary form. Right? So the starting and ending location of the memory is from 400000h to FFFFH. The data bus we know, data bus range 8 bits தானே, அதனால 00 to FF இதான் range. To store, we'll be using the registers and the accumulator. Arithmetic and logic operations A will பண்ணும். Then we have conditions if, then then what else I can say? These are the registers it has. Accumulator register, flag register, and then BC, DE, HL, stack pointer, program counter. இதெல்லாமே 16 bit. Register pass 16 bit யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல 8 bit யூஸ் பண்ணலாம். Then bidirectional address and data lines 8 இருக்கு. Unidirectional address lines வந்து 16 இருக்கு. This is in depth. I think these are all I said before itself. How the memory read operation is done. Address கொடுத்தீங்கன்னா மெமரியில போயிட்டு அந்த மெமரியில எந்த அட்ரஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதை சர்ச் பண்ணி அந்த லொகேஷனை தேடி எடுக்கும். தென் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் ரீட் பண்ண சொல்லியிருந்தோம்னா மெமரியில இருக்கிற கண்டென்ட் நம்ம சொன்ன லொகேஷனுக்கு கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணி இட் வில் பாஸ் இட் டு டேட்டா லைன்ஸ். ரைட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா தட் பர்டிகுலர் அட்ரஸை சர்ச் பண்ணி நம்ம கொடுக்க போற டேட்டாவை டேட்டா லைன்ஸ் மூலமா கொண்டு போய் அந்த மெமரி லொகேஷன்ல பிளேஸ் பண்ணணும். இதான் ஜெனரல் சீக்வன்ஸ். தென் instruction fetching அப்படின்னா we have instruction fetching, decoding, executing அப்படின்னு 3 ஆபரேஷன் வரும். instruction fetchingனா கொடுத்திருக்க ப்ரோக்ராம்ல இருக்க ஆப்கோடை பொறுத்து அது என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி சர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் instruction fetching. தென் அதை ரீட் பண்ணமா ரைட் பண்ணமான்றதை பொறுத்து it will do it. instruction fetchingக்கு ஜெனரலா 4 T states இருக்கும். T stateனா மிஷின் சைக்கிள்ஸ். ஒரு மிஷின் சைக்கிள் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், கிளாக் எத்தனை கிளாக் pulses எடுத்துக்குதுன்றத சொல்றதுதான் T states. Listen, if you have any doubt, you can ask me in between. Since you are new to this subject, you can interact with me freely. I can say you whatever you want. Doubt இருந்தா கேளுங்க, blank லெசன் பண்ணாதீங்க. Whatever you have, நீங்க என்ன கேட்டாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி I will prepare and say you in the next class. இப்ப கேட்டீங்கன்னா நான் whatever you ask I will be saying you. Even if you want more அப்படின்னா I prepare in that way and I will say you in the next class. Then what else I can say? I need to say the instruction sets. Listen, we have different groups of instructions. Instructions எதுக்காகனா to write the coding which can be understandable by us as well as by the microprocessor. ரெண்டு பேருக்கும் புரியுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் எழுதணும் இல்லையா, அதுக்கு we'll be using instructions. So we have different groups of instructions. Error transfer group, arithmetic and logical group, control transfer group, loop instructions. அது நிறைய groups of instructions இருக்கு. So for example, I am giving few here. Error transfer group. ஏன்னா நான் in depth இதுக்கே போயிட்டேன்னா I cannot go with the problems. So அதுக்காக just கொஞ்ச நேரம் நான் இது முடிச்சுட்டு I will directly go with the problems. உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரியாதுன்றதால I am going to some extent today. Error transfer group எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா move instruction, then move immediately na move na between the registers and memory I can move the content. அதுக்காக move instruction. Move immediate na
And the instruction I'll be giving the data. So move a comma 5 அப்படின்னா 5 என்ற கண்டென்ட்டை ஏல கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணு, அக்குமுலேட்டர்ல கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம். Then load accumulator directly from memory. மெமரி என்ன மெமரி லோடு எல்டிஏ அட்ரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அட்ரஸ்ல இருக்க கண்டென்ட்டை லோடிட் இந்த அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். எஸ்டிஏ மீன்ஸ் ஸ்டோர் த கண்டென்ட் டைரக்ட்லி இந்த அக்குமுலேட்டர். மெமரியில் இருக்கிறத கொண்டு போயிட்டு டைரக்ட்லி ஸ்டோர் இட் இந்த அக்குமுலேட்டர். Then LHLD, load HL registers directly from memory. SHLD na store HL registers directly in memory. HL என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு மெமரியில் பிளேஸ் பண்ணணும்னா SHLD ஸ்டோர் பண்றதுக்கு. லோடு HL registers-னா மெமரியில் என்ன இருக்குதோ அதை கொண்டு வந்து HL register பேரா ஸ்டோர் பண்ணணும். So these are some basic data transfer. Data transfer-னா between the registers or memory, memory and register or register and memory or between registers move பண்றதா. That is called data transfer instructions, moving the content. Then we have a few more instructions. LXI, load register pair with immediate data. LXI நீ data கொடுத்தீங்கன்னா right register pair BCDEHL இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் data will be directly placed. LDAX na load accumulator from address in register pair. Register pair இருக்கிற addressல we have to load the value. Store accumulator in address in register pair. அது STAX. Exchange na DHL DE வந்து அப்படியே DE ல இருக்கிறது HL க்கு வரும், HL ல இருக்கிறது DE க்கு மூவ் ஆகும். That is exchanging the informations. Exchange top of the stack with Excel. Stack உடைய டாப்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து HL register pair ஓட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணு. So these are some basic data transfer instructions. This is first group of instructions. Then arithmetic group எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா add immediately அப்படின்னா டேட்டா வந்து பார்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கும் இமிடியேட்னா. தென் ஆட் வித் கேரி யூஸ் பண்ணி ஆட் பண்றது. தென் ஆட் இமிடியேட் வித் கேரி. தென் சப்ராக்ட் இமிடியேட். சப்ராக்ட் வித் பாரோ. எப்போ பாரோ வேணும்னா நமக்கு when we want to subtract lower that is a small number minus bigger number பண்ணும்போது we need borrow இல்லையா அப்போ அந்த கேரி ஃபிளாக் செட் ஆச்சுன்னா நமக்கு borrow that is we are going to do small number minus higher number பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். அப்போ நமக்கு borrow enable ஆகும். that is SBB, subtract with borrow. Then SBI, subtract the immediate data using borrow. Then increment, INR is increment, DCR is decrement the content, INX is register pair increment பண்ணணும். HL register pair increment பண்ணணும்னா INX நான் கொடுக்கணும். அதே வந்து அக்குமுலேட்டர் மட்டும் பண்றேன், சி மட்டும் பண்றேன் அப்படின்னா பி மட்டும் பண்றேன், சி ரெஜிஸ்டர் மட்டும் பண்றேன் அப்படின்னா எடுக்கு INR. ரெஜிஸ்டர் பேரா இருந்தா INX DCX, 8-bit registers இருந்தா INR DCR. double add registers, double time add பண்றது DAD, double register add அதெல்லாமே. These are some arithmetic instructions. Then logical instruction எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா AND operation இருக்கு. ANDக்கு instruction வந்து பாத்தீங்கன்னா ANA. So AND A, B ன்னு கொடுத்தோம்னா ஏல இருக்கு கண்டுட்டு B ல இருக்கு கண்டுட்டு AND லாஜிக் பண்ணும். AND லாஜிக் பண்ணா y is equal to A dot B இல்லையா? ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும். A and I பாத்தீங்கன்னா AND accumulated content with immediate data. அதே மாதிரி ORA-னா accumulated இருக்கிற கண்டென்ட்டும் நெக்ஸ்ட் வேற என்ன ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறியோ அந்த கண்டென்ட்டும் வந்து லாஜிக்கல் ஆர் பண்ணும். ஆர் ஆப்ரேஷன் தட் இஸ் y is equal to A plus B அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணும். ORI இங்க ஐ மிஸ் ஆகுது. ORI பண்ணணும்னா இமிடியேட் டேட்டாவும் அக்குமுலேட்டர் கண்டென்ட் ஆர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் XRA XRI the same thing. XR ஆப்ரேஷன் எப்போ உனக்கு அவுட்புட் ஹையா இருக்கும்னா when the inputs are different அப்பதான் வந்து அவுட்புட் ஹையா இருக்கும். that is 1 இருக்கும். இன்புட் சேமா இருந்தா அவுட்புட் வந்து 0 இருக்கும். right, so these are the XR instructions, the logical group of instructions. They'll compare. One more thing, do you know how a microprocessor compares the content in two registers? In general, if I give two numbers, for example 9 and 5 I am giving now, how will you compare and say which is greater? Please unmute and say pa. Two numbers are there, right? Just to make you know I am saying.
This will be helpful when we go for the next semester also. So how a microprocessor compares the number given in registers, that you have to know. In general, we are dealing with binary numbers. Binary zeros and ones. So if I compare A and B now, how come the microprocessor says that the number is greater or lesser or equal to? Moonu output namakku varudilla. Greater irukku, lesser irukku, equal irukku. How can it say this? Yarka theriyuma? Otherwise you try. What may be the result? A la 9 vachirken, B la vandu na 5 vachirken, for example. So if I want to compare na, in a result edu greater na sollano, which is greater? Please unmute and say. If I have the values as 9 and 5, which register value is higher, greater, which register value is lesser? A register value is higher, ma'am. But how the processor will say us which is higher? Namakku eppadi sollanum adu? A la da 3 number irukku, how it will say to us? Mathadha நம்ம பண்றோம்ல, add பண்ணா the result will be shown automated நம்ம சொல்றோம். How the processor will intimate us which number is greater? நமக்கு எப்படி சொல்லணும் அது which is greater ன்னு? Just கொஞ்சம் think பண்ணுங்க பார்க்கலாம். How it will say us? கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு 3 ரிசல்ட் வருது இல்ல. சப்போஸ் நான் சொல்ல மேம் எனக்கு 1 வந்ததுன்னா அந்த இது ஹையர், 0 வந்து லோயர் அப்படி நான் வச்சுக்கிட்டா கூட, how come it says that when the numbers are equal? நமக்கு அந்த நம்பர் ஈக்குவல் நமக்கு எப்படி சொல்லும் அது? It cannot, right? ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டே கண்டிஷன் தான், ஒன்னு இல்ல 0 தான். Greater lesser நான் எதுக்காக ஒண்ணுத்துக்கு சொன்னா கூட I cannot say when it is equal how it will represent சொல்ல முடியாது இல்லையா? So how the comparison is done அப்படின்னா, in general comparison எப்படி பண்ணா, 2 registers நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ that is compare A B ன்னு கொடுத்தா A minus B அப்படிதான் கம்பேர் பண்ணும் அது. A minus B, please make a note of this. This will be helpful in the future for you. Comparison is done in the microprocessor by using subtraction operation. So A minus B தான் பண்ணோம். So A minus B பண்ணும்போது if A is greater அப்படின்னா எனக்கு எந்த ஃபிளாக்மே செட் ஆகாது. All the flags நம்ம பார்த்தோம்ல, carry flag, parity flag, auxiliary carry flag நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். நான் யூஸ்வலா நான் செக் பண்ண போற ஃபிளாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரி இருக்கும், 0 ஃபிளாக் இருக்கும், sign bit. So these three I'll be checking: carry flag, sign flag, then 0 flag. இது மூணு நான் செக் பண்ணுவேன். So இது மூணுமே if all these three are 0 அப்படின்னா it says A is greater. I'll be to check to finalize A is greater. I'll be checking these three flags. இந்த மூணு flag செட் ஆகாம 0வா இருந்துச்சுன்னா I say A is greater. If A is smaller and B is greater na, I cannot do subtraction. A minus B பண்ண முடியாது இல்லையா? So then I need borrow. Borrow na carry flag set ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. Then result என்ன வரைக்கும் நெகட்டிவ் நம்பரா இருக்கும். அப்ப sign flag செட் ஆகும். இப்ப sign flag and carry flag செட் ஆச்சு அப்படின்னா it says A is lesser அப்படின்னு சொல்லும். A greater இருந்தா எந்த flag மே செட் ஆகாது. A lesser இருந்தா, if the number is lesser அப்படின்னா sign flag and carry flag will be set. Right? If A is equal to B, ரெண்டுமே 9, 9 minus 9 அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப 9 minus 9 பண்ணும்போது ரிசல்ட் என்ன வரும்? Please say the result will be 0. Right? So if my net result is 0, 0 flag வந்து 1 ஆகும். If 0 flag is equal to 1, it will consider that the numbers are equal. மூணு கண்டிஷன் வந்துருச்சு பாருங்க. 0 flag வந்து செட் ஆகிருந்தா numbers are equal. எந்த flag மே செட் ஆகாம இருந்தா A is greater. If sign flag and carry flag is set அப்படின்னா A is lesser. மூணு கண்டிஷன் we have to check the flag registers to finalize which number is greater, which is greater. எந்த ரெஜிஸ்டர்ல இருக்க கண்டென்ட் greater lesser னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we have to check the flag registers, then only we can see the numbers are greater or lesser. இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So comparison பண்ணனும்னா என்ன பண்ணும் அது? மைனஸ் பண்ணி தான் செக் பண்ணி பார்ப்போம். பட் அக்குமுலேட்டர் இருக்க வேல்யூவை மாத்தாது. அக்குமுலேட்டர்ல இப்ப A மைனஸ் B செஞ்சு பார்த்தாலும் Aல வந்து 9 தான் 9 தான் இருக்கும்.
மைனஸ் பண்ணி 4 பிளேஸ் பண்ணாது. அக்குமுலேட்டட் கண்டென்ட் will not change கம்பேர் பண்ணும்போது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் யூ மேக் எ நோட். தென் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்கப்பா. ஆர்எல்சி நெக்ஸ்ட் கொஷின்ஸ்ல இருக்கு. I'll be saying you. RLC is ready to accumulated left. RRC is ready to accumulated right. RAL is rotate left through carry. RAR is rotate right through carry. Complement and carry flag instructions வந்து பாத்தீங்கன்னா complement accumulated, complement carry flag. Accumulated complement once complement எடுக்கிறது இது. Then complement the carry flag மாத்து அப்படியே 1 0 மாத்து 0 1 மாத்து. Then STC is set the carry flag. இதெல்லாமே examples. Complement and then CTC போட்னா clear the carry flag. அது மாதிரி we can set or clear the carry flags. Then branch group of instruction எடுத்தீங்கன்னா where we have to move, jump, go to that address location, call is a program which is stored in that location. இப்போ 2000 லொகேஷன்ல நான் ப்ரோக்ராம் எழுதிருக்கேன்னா that I will be calling. So automatically main programல இருந்து எனக்கு sub programக்கு control move ஆயிடும். So then at last sub programக்கு அடியில last line வந்து return instructions இருக்கும். Then conditional jump instructions இருக்கு. JNZ, jump if it is not 0, jump if it is 0, jump if there is no carry, jump if there is carry, jump if the parity bit is odd, jump if the parity bit is even, jump plus jump minus இந்த மாதிரி jump வச்சு we have these conditions. So இதெல்லாமே conditional branching instructions சொல்லுவோம். Right, conditions பொறுத்து வர்றது. Then push and pop. This you have to note it down. Push பண்ணா in general நான் push எப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்னா சப் ப்ரோக்ராம் கால் பண்ணும்போது இன்டரப்ட் வந்தாலோ இல்ல ஏதாவது நான் மெயின் ப்ரோக்ராம் சப் ப்ரோக்ராம் போறேன்னா அப்படி என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் I'll be moving the content from the main to the sub program. மூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராம் கோடோட அட்ரஸ் நான் மாற்றணும் இல்லையா? அப்போ நான் ப்ரோக்ராம் கோடில் இருக்கிற வேல்யூ நான் சர்வ் பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா? அப்போ நான் ஸ்டாக்கு தானே போகணும். ஸோ அப்போ புஷ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவேன்னா டேட்டாவை வந்து ஸ்டாக்கு மூவ் பண்ணுவேன். புஷ் 2 byte ஆஃப் டேட்டா ஆன் டு த ஸ்டாக் லொகேஷன் மூவ் பண்ணிடும். ஸோ பாப் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டாக் டேட்டா ரிட்ரைவ் பண்ணும். ஸோ புஷ் பண்ணா ஸ்டாக் லொகேஷன் ஸ்டார்டிங் லொகேஷன் மேலேருந்து 1 by 1 கீழே போயிட்டே வரும். டவுன்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் வந்து 0, அப்வர்ட் மேலே வந்து FFFFன்னு இருக்கும். மெமரி லொகேஷன்ஸ் இப்படி தான் பிளேஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஸ்டாக் வந்து ஜென்ரலா இட் பாயிண்ட்ஸ் டு த ஸ்டாக் டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் பாயிண்டர் எங்க இருக்குன்னா ஸ்டார்டிங் லொகேஷன் FFல இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், FFல இருக்கும்போது நான் புஷ் பண்ணேன்னா மேல இருந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸ்டாக் பாயிண்டர் FFல இருக்குன்னா நான் 2 டேட்டா போடும்போது FFல இருந்து FE FD டிக்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ புஷ் பண்ணா ஸ்டாக் பாயிண்ட் வந்து -2 டிக்ரிமெண்ட் ஆகும், SP -2 ஆகும். பாப் பண்ணா உள்ள போடுறத வெளில எடுக்க போறேன். ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் அந்த ஆர்டர்ல எடுப்பேன். ஸோ நான் லாஸ்டா போட்டது ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஃபர்ஸ்ட் நான் உள்ள போட்டிருக்கிறது FPல இருந்து FDல போட்டிருப்பேன், நெக்ஸ்ட் FEல போட்டிருப்பேன், நெக்ஸ்ட் FDல போட்டிருப்பேன். ரிட்ரைவ் பண்ணும்போது அகைன் FDல இருக்கிறத எடுத்துட்டு FEல எடுப்பேன். ஐ திங்க் லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், ரைட்? LIFO தான், லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட், அந்த தான் நான் எடுப்பேன். ரைட், பாப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக் பாயிண்டர் பிகம்ஸ் SP +2 ஆகும். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, நான் திருப்பி கேட்பேன். புஷ் பண்ணும்போது ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகும், பாப் பண்ணும்போது ஸ்டாக் பாயிண்டர் வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். எத்தனை லொகேஷன்ஸ்னா 2 லொகேஷன்ஸ். ரைட், அண்ட் தென் இன் அண்ட் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுக்குன்னா வெளியில எக்ஸ்டர்னலா நம்ம ரன் பண்ணும்போது டேட்டாவை வந்து வெளியில இருந்து வாங்கும் போது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இங்க இருந்து அவுட்புட் போட்டு கொடுக்கும் போது அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ப்ராசஸர்ல இருந்து வெளில கொடுக்கும் போது அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இன்டரப்ட்ஸ் வந்து எனேபிள் டிசேபிள் பண்றதுக்கு we have EI and DI enable instructions, and then halt is to stop the program, NOP is no operation, எதுவும் பண்ணாம வெயிட் பண்றதுக்காக no operation. இது எல்லாமே பேசிக்ஸ். நான் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா அது அப்பதான் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரோடக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். Then next class I'll be solving the remaining problems. 2 problems மட்டும் இன்னைக்கு சால்வ் பண்றேன்ப்பா, அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. I will quit the class then. Okay. The 2 problems I'll show you what are the questions which is asked in GATE exams. With that I'll be stopping. Then we'll be going
இந்த tomorrow's class rest of the problems நான் ஷேர் பண்றேன். அது கூட தியரி சொல்லி தான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே. An example பார்த்துக்கோங்க. What is asked? Yes, before going to this, I want to say I said depending upon the address lines, the memory location capacity will vary. So we know now 2 power 5 is 32, 2 power 6 is 64, 2 power 7 is 128, 2 power 8 is 256 locations, 256 na 256 bytes, 9 na 512 locations, 10. இன்னொரு படிக்கங்க 2 power 10 it is equal to 1k. அப்போ 1k memory நான் access பண்ணனும்னா I need 10 address lines. இது questions ல வரும். Please make a note. 2 power 10 is equal to 1k, 11 is 2k, 12 is 4k. அப்போ increase ஆயிட்டே போகும். 13 na 8k, 14 na 16k, 15 na 32k, 16 is 64k, 17 is 128k, 18 is 256k, 2 power 19 is 512k, 2 power 20 is 1024k, or otherwise it is equal to 1 MB of memory. 8085 microbytes எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it has 16 lines. So 16 2 power 16 is equal to 65536. Just before we have seen 65536, so it is equal to 64k. 64k of memory. If next ஒரு question கேட்டிருக்காங்க, what it is asked na in 8085 microprocessor. This is the question which is asked in 2019 gate exam. Okay. In 8085 microprocessor, number of address lines required to access 16k byte memory bank. So if my memory location memory capacity is 16k na, how many address lines I require கேட்டிருக்காங்க. Right. So from the previous chart we can find the answer. How many address lines we require 16k memory access பண்ணனும்னா 2 power 10 na 1k va, 2 power 11 na 2k, 2 power 12 na 4k, 2 power 13 na it is 4k double achuna 8k. Right. Next 8 2 power 13 கேட்டா, 2 power 14 is 16k, right? So அப்ப நமக்கு இங்க ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 14 தான் ஆன்சர். 14. So we require 14 address lines to access this 16k. இப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? இந்த சார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதுக்காக இந்த சார்ட் கொடுத்திருக்கேன் நான் previous slide. So 2 power 14 பாத்தீங்கன்னா 16k. So நாம் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2 power 10 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. With that we can proceed. 10 னா 1k. அது மறக்கவே கூடாது. 2 power 10 பாத்தீங்கன்னா 1024 வரும். 1024 bits is equal to bytes is equal to 1k of memory location. 1 kilobytes. 1024 bytes is 1k. Okay, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். மற்றது we can proceed further. 16k na 1k into 16 வரும் இல்லையா? So அப்போ 2 power 10 plus 2 power 14 நான் எடுத்துக்கலாம். 2 power 4 எடுத்துக்கலாம். 2 power 10 நான் 4 எடுத்துட்டேன்னா I can get 16k. So இந்த சார்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 11 na it is 2k, 12 na 4k, 13 na 8k, 14 na 16k, then 32k. We can proceed in this way. 10 ல இருந்து ஒரு இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு இங்க டபுள் ஆயிட்டே போகும். 1k ன்றது 2k ஆகும், 2k ன்றது 4k, 4k ன்றது 8k, 8k ன்றது 16k, 16 na 32. அப்படியே 2 powers இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போங்க. Alright. So with this chart I can say to access this 16k of memory location I need 2 power n ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 2 power n. So 2 power n நம்ம என்ன போட்டா நமக்கு 16 வரும் அப்படின்னா place of sheet 14 na I'll be getting 16k of memory locations. The answer is 14 for this. Next example, next question. இது உங்களுக்கு வேண்டாம் இப்ப. I'll say tomorrow. நான் இது உங்களுக்கு என்ன டீல் பண்ணல. One more thing. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? With this question I will stop. The rest I'll take in the next class, tomorrow's class. Okay. 8085 processor எடுத்துக்கிட்டா it works at 3 MHz speed நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? Clock frequency நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So to find time, frequency is equal to 1 by t இல்லையா? So time என்ன? It is 1 by f. So 3 MHz 1 by 3 MHz நான் போட்டேன்னா I can get the clock period. So clock period is
1/3 of the 1/3 megahertz நான் போடுவேன். So 1/3 into 10 power 6 mega na 10 power 6. So 1/3 into 10 power 6 நான் போட்டனா I'll be getting 0.33 microseconds. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு no operation instruction எடுத்துட்டேனா, right, that instruction requires 4 T states. opcode fetch பண்ணா என்ன அந்த no operation னா அதுக்கு operands கிடையாது. operands எது நான் சொல்லுவேன்னா operands னு A B data அதெல்லாம் operands னு சொல்லுவோம், right? நிமோனிக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு, எனக்கு ஆப்பரன்ஸ் இங்க கிடையாது. ஸோ ஆப்பரன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ஜென்ரலா ஐ நீட் ஆப்கோட் ஃபெச் மிஷின் சைக்கிள் மட்டும் தேவைப்படும். ஃபெச்சிங்க்கு 4 T states தேவைப்படும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிளாக் சைக்கிள்ஸ் ஆர் கிளாக் பீரியட்ஸ் ரிக்வயர்ட் இஸ் 4, ரைட்? ஸோ 0.333 microsecond into நான் 4 போட்டனா I'll be getting 1.33 microseconds. So this is what the time required to execute this instruction. NOP instruction execute பண்றதுக்கு I require 1.33 microseconds. இது நான் பேசிக் நான் சொல்லியிருக்கேன். இதை வச்சு ப்ராப்ளம் இருக்கு, பார்க்கலாமா? So this is the question asked in 2019 question paper. Okay, the clock frequency of an 8085 microprocessor is 5 megahertz. நம்ம ஜெனரலா இருக்கு 3 megahertz, பட் இங்க क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க 5 megahertz கொடுத்திருக்காங்க. If time required to execute an instruction is 1.4 microseconds, then the number of T states needed for executing that instruction is. நான் முன்னாடி கேஸ்ல T states எனக்கு தெரிஞ்சது, அதனால நான் என்ன பண்ணேன், அதால மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பட் இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 5 megahertz கொடுத்துட்டாங்க. So with that 5 megahertz I can find what is my clock speed நான் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். And then to execute that instruction how much time it took அப்படினு கொடுத்துட்டாங்க. So I have to find the T states. So the answer is given here. So 1/5 megahertz நான் போட்டா my clock speed is 0.2 microseconds. Question என்ன கொடுத்திருக்காங்க, total time taken is 1.4 microseconds எடுத்துக்கிச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க. So 1.4 by 0.2 நான் போட்டனா I am getting 7. So number of T states is 7. So C is the answer for this. Is it clear? இது புரியலையா உங்களுக்கு? Is this clear? Yes, ma'am, it's clear. It is clear, right? So with this I will be stopping. The rest will proceed in the next class, tomorrow's class. Okay, va? Shall I take in the same way, or you want it to be taken the different way? No, ma'am, in the same way itself. In the same way itself. Okay, I'll take in the same way. So I'll be giving some concepts about the question before and then that question in the next slide. Okay. Okay, ma'am. Thank you. In the same way I'll be proceeding. Join the class tomorrow at the same time, 5:30. Okay, students. Okay, thank ma'am. you. Okay, thank you. If the class is interesting, you can ask your friends to join. Okay, ma'am. Okay, pa, thank you.